right? Now in environment variables, add the path by giving semicolon as a separator, by giving semicolon at the end as separator. Don't delete it. Delete करोगे तो फिर बाकी का कुछ नहीं चलेगा. So make sure that you are not deleting it. So whatever values it has to be there, and then at the end give semicolon and copy the path of python.exe. Copy the path where python.exe is present, like c:python27. Okay, so copy that path and put it into that environment variable. So मैत्रिणी कुठे? दोन ऑप्शन्स आहेत, युजर व्हेरिएबल आणि सिस्टम व्हेरिएबल. त्याच्यामध्ये सिस्टम व्हेरिएबलमध्ये 5 स्मॉलमध्ये इथलं न्यू ॲड करायचं आणि न्यू न ॲड करता पण हा जो ऑलरेडी जो पाथ आहे त्यांनी पण करता येईल ना. याच्यामध्ये हां ठीक आहे, इथे पाथ व्हेरिएबल असतो एक. आता ह्याच्यात फॉर्मॅट करत त्यावेळेस काय नव्हतं, इन्स्टॉल काय केलं नव्हतं. हां ठीक आहे, ठीक आहे. आय थिंक दॅट शुड वर्क स्टिल फाईन. सो हां, इफ ॲड केलं का? हां, सो आता हा युजर व्हेरिएबल झाला आहे. दॅट्स गुड. ओके, अँड नाव जस्ट डू ओके. डू ओके. नवीन कमांड प्रॉम्प्ट चालू कर. हां, पायथन टाईप कर, एंटर कर, झालं. सो युजर व्हेरिएबल मध्ये टाकलं तरी चालणार आहे. इफ यू वांट टू अप्लाई टू ऑल यूजर देन पुट इट इनटू सिस्टम वेरिएबल. क्या होगा? हाँ, बंद हो गया क्या? एकदम मजा, एक नंबर है. तो हाँ, मग तुझ्या केस मध्ये आहे ना, मग तुला काही करायची गरज नाही. ज्यांच्याकडे नाहीये त्यांना सांगतोय मी. दोज यू ॲडेड दॅट. ओ, यू हॅव अ व्हर्च्युअल बॉक्स. ओके फाईन. तू ॲड केलं का रे? हां, you added it. So just check that whether it is working or don't give python.exe. You have to just give that path. Don't give python.exe. This should not be given. So you should not give this. It's just that path. Okay, and then do okay. Now start a command prompt. Start new command prompt, and from there, so आता now what you have to do, आता इतना बाहेर पडा. Now go to the directory where you have done the programs. बरोबर ना? त्या डिरेक्टरीत जावा. Done. Everyone done with that setting. Now at least you have a safe bet where you can start python.exe from any place. Okay. Now you have to just take care of going to the directory in which you have done the program. So you don't have to now worry about Python path. Go to that directory where you have done the program. Start Python. Type Python, hit enter. So Python will get launched, and then do import the programs that you have done. Any program name you already know, right? Use dir command to see the list of files, and then try to import one by one and just see how it is going on. So where you haven't written main, right? Where we haven't written that block, all is free fall code. You will find that everything is getting executed. Can you see that? Everyone, can you see that? Everything is getting executed. So write a program. Write a program to accept two numbers from user. Write a program to accept two numbers from user and find GCD of them. Find GCD of them. What is GCD?
greatest common divisor. Okay, example 35 49, answer will be 7. Answer will be what? 7. Why? 7 is the greatest common divisor. If I take 2500, answer will be 25. Okay, hint to you all. So first of all, what structured way we are going to follow? You are going to write main function, you are going to write main block. Okay, then you are going to define a function of GCD, def GCD, which takes two numbers as arguments and returns GCD as the result. समझ रहे क्या 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 फॉलो करना है हमें? ब्लॉक हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, इट हैज टू बी नाउ प्रॉपर. सो विल हैव दिस पाथ यूजर बिन पाइथन. ओके, अरुण थोड़ा सा हाथ से रख, अरुण च्या शेजारी बस. ओके, देन you will define this GCD function. Probably right now you might not do, just for the sake of structure I will just write it. So this will be pass, then I will write def main, and in this I will, so I am giving the command accept two numbers. Okay, then call GCD function. Okay, and then take that in result and display result. So this is going to be there in main. I am deliberately giving pass so that if you are noting it down, it should not happen that it fails. Okay, so here also I will give that complete thing, user bin Python, and after that you will have our block. If underscore underscore name underscore underscore equal equal underscore underscore main in string, right, call main. This has to be the structure of your program. Is that clear? Now I am just explaining or giving you a hint of what we have to do in GCD. Okay, the hint is, programmatical hint is easy. Okay, when you were in school days, you used to find out or list down all the divisors of both the numbers, and then whichever was the common, right, and from them whichever is greater, you used to mark it as GCD. Right, you used to do that. Now I know you will not recall it, but we used to do that. Okay, now in programmatically there is a very simple logic. What you have to do, whichever number is greater, subtract smaller from that. So in case of 35 and 49, who is greater? 49. So subtract 35 from that. So after subtraction you will get what? 14. Now whichever is greater, next iteration, whichever is greater, subtract smaller from that. So what remains now here? 21, 14. Still whichever is greater, subtract smaller from that. So what remains here? 17, 14. Now who is greater? 14. Subtract smaller from that. So will remain here what? 7. Numbers are same, stop the loop. Numbers are same, stop the loop, return that value as result. Return number 1 or number 2, anyone. Why? Because both are going to be same. Namaste. Are you getting it? So that's the end. Please do it. Bolo. बोलो ना. हाँ. Okay, I will explain that. We'll complete this, and with this I will try to explain you when you do a function call what exactly happens, and when you are returning from a function what exactly happens. आता बाकीचं लिहून घे ना आधी. See, write here pass just to have a structure. First write down these things. हे तर तुम्हाला माहिती आहे ना. You can write this, just check whether numbers are getting accepted or not, validate that, print the accepted numbers, and then go for implementation of GCD. सब का नाही आणला? बर.
आज मृत्युंजय आया है तो दूसरा गायब है। तुम ऐसे डिसाइड किए हो क्या? तीनों में ऐसे 2 जनों ने तो अटेंड करना है, 1 जन छुट्टी मारेगा। कहाँ गया वो? ओ कारण काल नाईट शिफ्ट होती का? मला रोशन म्हटला नाईट शिफ्ट होती. रोशन कुठे गेला आज? तपास करून ठेव. हां, कारण काय इट विल बी अ ब्लँक स्क्रीन राईट. हो ओके, मग राहू दे. मग नंतर तुला कट करायला लागेल. ठीक आहे, ओके. बघूया त्याला MP4 ला कन्वर्ट करूया. स्क्रिप्ट लिहूया पायथन मध्ये, या सगळ्या फाईल्स वाचायच्या आणि कन्वर्ट टू MP4. ती तुझी असाइनमेंट. ठीक आहे. आपके लिए और एक सोल्यूशन है आदित्य, जो हम कल बात कर रहे थे ना. सो डू यू वांट इट एज अ मल्टी थ्रेडेड अप्रोच और हाउ इट इज? The only problem is if you have a multi-threading in Python, right? In Python 2.x, it will be slow. It will be slow than the linear one. Okay. 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 So in Ruby, I think threading is better. So you can write a multi-threaded one, so that they will happen parallelly. Okay. And another solution was that instead of creating multiple buckets, right? First time you will create one bucket for first one. So that gets completed, then you use the same object but now initialize it with the other information and then use it. So instead of having a list of 100 objects, right, or if it happens that 1000 buckets are there, so it will be again a big task. If you are doing multi-threading, then it will automatically take care of this thing. So whenever there is one connection, you create a thread, you assign that bucket, it starts doing it. So you will create multiple threads. Okay. Consider it as a different website altogether. So you can do it in a multi-threading way. And on 3.x we can disable GIL and then do it in Python. So in Ruby I was using AWS SDK. There is a SDK. So Python में भी उसने दिया हुआ है. So there is an SDK for Python also. So you can do AWS connection. काय रे? तुम्ही केलं का डाउनलोड प्रेझेंटेशन? बघितले? काही ट्राय आउट केलं? चाललं? गुड. तुम्हाला काही अडलं तर विचारा दोघंही. पंकज, आज आपकी दोस्त किधर है? ओ संडे. कौन सी कंपनी में है वो? नीरज आलाय का आज? कुठे गायब झाला नीरज? क्यों नहीं आया नीरज आज? वही मतलब आपका तीसरा वाला बराबर.
विनय आज पण नाही आला रे. ओके. हा राम प्रसाद गायब आहे. अक्षय पण गायब आहे. समीर आलाय. डन. हा काय हा यू कॅन पुट दॅट चेक. नंबर ग्रेटर दॅन नम तुझी नाही, फक्त निगेटिव्ह नंबरचा चेक करायला लागू शकतो. हे काय एलिफ मध्ये कशाला कंडिशन टाकली? फटके दिले पाहिजे तुला. करू दे काय एलिफची. मग ते ठीक आहे, पण हे तर एल्स इनफ आहे ना. हा मग झालं का? हा काय लिहिलं? ओके मेन ब्लॉक लिहिला, मेन फंक्शन नाही लिहिला, पण ठीक आहे. नंबर 1 घेतलास, दोनदा का केलंयस? ओके इथे मग नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नाही ना. रिझल्ट इज इक्वल टू जीसीडी. जीसीडी इज गोइंग टू रिटर्न यू 1 नंबर राईट. हा ठीक आहे. अँड देन प्रिंट नंबर 1 नंबर 2 आणि रिझल्ट. प्रिंट करा की, प्रिंट करायला काय जातंय? हा मेन जीसीडी ऑफ नंबर प्रिंट नंबर नाही, प्रिंट R1. सी नंबर num2 आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे विल रिमेन ओरिजिनल राईट. हा गुड. आता जीसीडी मध्ये काय केलं तुम्ही? नंबर num2 आलेलं आहे, हे खोडा. नंबर num2 ला 0 का केलं? 0 केलं म्हणजे गेली की नाही इन्फॉर्मेशन आलेली? आली. आता काय कराल? आता ते लॉजिक लावा. जो मोठा आहे लूप लावा जोपर्यंत दोन्ही सेम होत नाही तोपर्यंत. Right? Because when I stop, see, try to understand and try to be logical. When we are stopping, when both become same, who are both? This one is number 1 and this one is number 2. So what will be logic? While number 1 not equal to number 2. Roshan late. So while number 1 not equal to number 2, what we have to do? What is the logic? The one which is greater, from that subtract smaller. So how to check who is greater? Yes, bola laukar. If number 1 greater than number 2, what I have to do? Number 1 is equal to number 1 minus number 2. Else it's not greater, that means what? It's smaller, so is greater number 2. So what you will do? Number 2 is equal to number 2 minus number 1. Number 2 is equal to number 2 minus number 1. So this loop will continue until what? Until both of them become same. Right? Until both of them become same. So once the loop completes, what you have to do? Return number 1. Return any one. Why? Because both are same. So those who like number 1, they will write number 1. Those who like number 2, they will write number 2. This was the part that I wanted you to add. It's simple, right? Or you are finding it difficult? Are you getting it, everyone?
हो गया क्या सबका? समीर, हमें कुठे अडला? So you must have forgot the print statement over here, or you might have forgot to get that result into variable. So check that. गौरी झालं का रन? का? What's the problem? Function GCD not defined. Have you defined it below main? Make it above main. Why? Because Python is an interpreted language. Okay. So when you write GCD below main, it will not be aware of the definition of GCD and it will give you an error. समझ रहे क्या? C में हम क्या करते हैं? We declare prototype and we tell compiler कि this function looks like this, but that is not possible in Python. Why? Because it's interpreted, right? So control will come here, control will jump to main. So when it comes to main, it wants to call whom? GCD, right? But GCD, if you have written below main, then what will happen? The definition of GCD will not be found. So that's why you need to define those functions above their usage. समझ रहे? जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो उसका डेफिनेशन पहले होना चाहिए. Okay, so that's why define GCD above. Just move it and see. चला क्या? How many of you are able to do it? Done? Done? Dharma done? मागे स्वप्निल. Num1 is not defined. It says 29 num1 is not defined. हाँ, because you have taken LB comma UB. क्या कर रहा है अभी? हाँ? तो ये इसके अंदर क्यों लिखते हैं मेन? जबकि यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं. इंपोर्ट कर. हाँ, ये जस्ट मेन का फील आने के लिए. बस इसमें ही क्यों? इसमें ही क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक का मतलब क्या है? जब तू इंडिविजुअली रन करेगा तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है ना. तो इंडिविजुअल प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होते हैं तो कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से. इसलिए हाँ, यू आर प्रिंटिंग देअर. अरे मी काय म्हटलं तुला? मी म्हटलं बघ की तू रिझल्ट घेत नाहीये आणि तेच ते. कुठे घेतला रिझल्ट? रिटर्न ए, पण जीसीडी ए कॉमा बी, तो ए कोणाच गेला? Perfect, that is perfect, but what is coming from that function? Who is taking it? Okay. तो हवेत आहे ना. आणि फाइंड जीसीडी कुठे? बिन बॅश का दिलं मित्रा? आपली काही सेल स्क्रिप्ट आहे का? त्याच्यामुळे पण होत नसेल. पायथन दे पूर्ण का पाय दिलेस तू, शॉर्ट फॉर्म केलंयस तिथे. ओके, ठीक आहे. म्हणजे सिम्बॉलिक लिंक केलीस का पायथनला? हां, कर रन. ओपन कर टेस्ट सेट. मेनला कॉल कोण करणार? मेनला कॉल कराल तो इफ ब्लॉक टाकायला लागेल ना. इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल इक्वल अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, देन कॉल मेन. डन. गुड. हाँ, गुड. यू डन रोशन? झालं का रे? गुड. सो राइट अ प्रोग्राम. सो दोज हू आर डन, राइट फॉर देम. काय झालं तुमचं? आलं का? आलं का? गुड. तुमचं पण झालं का? काय प्रॉब्लेम आहे? एक मिनिट बघू दे मला प्रोग्राम. हां, 2 नंबर घेतले, तिकडे पास केले. while number 1 not equal to number 2, if number 1 greater than number 2, number 1 equal to that.
परफेक्ट. मेनला पण कॉल टाकलाय. एरर आहे का काही? व्हॉट्स दी एरर? इंडेंटेशन चुकलं असणार आहे कुठेतरी. अन इंडेंट डज नॉट मॅच एनी. हा परफेक्ट. तो जो एल्स आहे ना, एल्सच्या वरचा जो आहे तिथे तुम्ही बहुतेक टॅब्स मारलेत पेजेसच्या ऐवजी. हा बघा 2 टॅब होते. हाँ रन करो. मेन को कोलन क्यों दिया भाई? चिल्लाएगा ना वो. फंक्शन कॉल है ना. काय झालं का रन? का प्रिंट रिझल्ट कर ना मित्रा. नंबर 1 ला प्रिंट केल्यावर कसं झालेल रे पंकज? तिथनं कोण येतोय? रिझल्ट येतोय का नंबर 1 येतोय? आणि नंबर 1 नंबर 2 हार्डकोड करून टाकले का तिकडं? 35-39. मी देताना 100-200 दिलं तरी 35-39. डिलीट कर दे. दोन्ही लाईन डिलीट कर. कशाला पाहिजे ती लाईन? ऑलरेडी त्याची व्हॅल्यू यू आर पासिंग इट ॲज अ फंक्शन आर्ग्युमेंट. हा रन कर. हा आता तो काय म्हणतोय? ग्लोबल नेम A2 इज नॉट डिफाईन्ड. चल तिकडे. नंबर 1 मायनस A2 झालंय. काय N2 झालंय? NO2 पाहिजे तो. ओ खाल्लायस ओ. भूक लागली तुला. रिटर्न ए ही बोलो ना. देखो भाई हम रुकने वाले कब लूप में? जब दोनों सेम हो जाते तभी. तो ए रिटर्न करो नहीं तो बी रिटर्न करो. राइट अ प्रोग्राम to accept a number from user. Write a program to accept a number from user. तुम्ही करा की तिचे प्रोग्राम कर. Write a program to accept a number from user and print its reverse. That means what? Swap नाही करायचे. If the input is 1 2 3 4, output will be 4 3 2 1. So the logic is based on mod 10 divided by 10. That's the hint. So you keep on extracting the digit and keep on multiplying by 10 and add the next digit. हे पण आपण करतो शाळेत. बाकी कोणा? Anyone having problem in the first one? एक मिनिट. हाँ n1 n2 eval gcd number r1 okay while n1 not equal to n2 okay return n1 okay बरोबर आहे. print r1. हा रन कर. float object is not iterable. तो काहीतरी प्रॉब्लेम आहे ना. हा इनपुट दे बरं बघू काय देतो तो इनपुट. तू बहुतेक डॉट दिला होता मगाशी कॉमाच्या ऐवजी. येस असं झालं पाहिजे. हॅलो हां सांगतो. आय विल एक्सप्लेन अगेन. आय नो यू वेर नॉट देअर येस्टरडे. तुझं काय झालं? झालं रन? एकच सेकंद ना बघतो. एकच सेकंद. काय होतंय थांब. वाईल नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 2. हे बाई इथं तू प्रॉब्लेम काय केला? नम नॉट इक्वल टू नम इक्वल टू नम मायनस नम 1 एल्स नम 1 इक्वल बरोबर लिहिले. रिटर्न नम. एक मिनिट थांब. नम कॉमा नम 1 ओके. हां कर रन. हां 10 2 बरं ओके. हां काय म्हणते? नॉट ऑल आर्ग्युमेंट कन्वर्टेड ड्युरिंग स्ट्रिंग फॉर्मॅटिंग. प्रॉब्लेम काय झाला आहे तुला सांगतो. GCD % इथे पर्सेंट डी दे ना मित्रा. इथे चुकलं बरोबर ना. त्यामुळे त्याने स्ट्रिंग अज्युम केलं आणि म्हणून तुला ती स्ट्रिंगची एरर दिली. आता कर रन. हां हां दॅट इज ओके. पण हे काय करते तू? एंटर टू नंबरला इंट नाही इनपुट नावाचं फंक्शन आहे. पूर्ण उलट केलं तुम्ही. पूर्ण नाही ना. तू त्याला टाईपकास्ट कर ना. पण तू कुठे 2.7 ला आहे ना? कुठे 3.5 ला आहे ना? इव्हॅल वापर. हे पूर्ण चुकलंय बघ. हे स्टेटमेंट जे आहे ना दिस शुड बी
करा समजलं का? हां डन. पहिलं झालं ना? पहिलं सगळ्यांचं झालंय का आता? इज एव्हरीवन डन विथ फर्स्ट वन? स्पीड बढ़ाओ स्पीड. हाँ वो अटक गया इन्फिनिट लूप में. चलो while num1 not equal to num2. आपने क्या गड़बड़ किया मालूम है क्या? आप क्या चेक कर रहे हो? num1 not equal to num2 और जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है वो आप किस में डाल रहे हो? जीसीडी यूज में. तो आपका num1 not equal to num2 ये जिंदगी भर रहने वाला है क्योंकि डिफरेंस का जो वैल्यू है वो किधर आ रहा है? जीसीडी यूज में आ रहा है. So see, try to understand the logic. What's the logic? Number 1, number 2. One which is greater, from that subtract smaller. उसके बाद number 2 change हुआ है ना 14 या कोई दूसरा वेरिएबल है? That's why what is that? Number 2 is equal to number 2 minus number 1. समझ रहे? If you put third variable, there is going to be problem. So for reversing, anybody able to apply some logic? Anybody able to apply some logic? चाललं का? काय झालं आता? पुढे एरर आहे. काय एरर आहे? सोडवा ती एरर. हां what you will do for this? First mod 10. First step is mod 10. So you will get remainder. Remainder is equal to number mod 10. So in the first step I am going to get here what? 4. Right? Next step is what? Reduce number so that I will get at least digits. So to reduce number you can do what? Number is equal to number by 10. Now here only one thing is, if you just check that it should not get converted to type float. If it is getting converted to type float, typecast it to integer. Why? Because we want to deal with what? Integer. We don't want here output as 1 to 3.4, but we want here what? If I do number equal to number by 10, 4 should go and I should remain with 123. Right? Now similarly, so as now number is changed to 123, if I repeat again, remainder is equal to number mod 10. That is 123 mod 10. I will have what? 3. Right? And then I will do again number is equal to number by 10. So it is like 123 by 10. So I will have here what? 12. So if I repeat this step, I am going to get what? Individual digits of number starting from units place. बरोबर है का? Units, tens, thousand. So this 100 then 1000. बरोबर ना? आठवते का? इयत्ता तिसरी. Right? Okay. So you will get that. Now the point is, whenever you are getting this, there is some arithmetic logic that you need to put, so that first time you remain with 4, but next time when you are doing it, it becomes what? 43. समझ रहे क्या? Then in the next iteration, so when in the next iteration I get what? Remainder is equal to number mod 10, that means 12 mod 10, that means 2. So here it becomes what? 243. This statement you need to think. समझ रहे क्या? Are you getting the hint? This will be what? Your repetitive action until you are going to repeat this when? Until number becomes what? 0. Until number becomes what? 0. And there is already one warning I am telling, that just make sure that this returns what? Floor division. If it is returning decimal, convert it into integer. Typecast it to integer. Okay. So now what we should do here? Can anyone guess? 10 ni multiply करायला पाहिजे. You need to multiply by 10 and add the remainder. Are you getting this? This is nothing but some, let's take one variable REV which is assigned to 0, and then you do REV is equal to REV star 10 plus 4.
that is remainder, of course, that is remainder. Plus 4 च्या ऐवजी I will write it here remainder, that is remainder. Now at the first iteration, what is the value of REV? 0. 0 star 10 will be what? 0 plus 4. So it will assign REV value 4. In the next iteration, and on this line, what will happen? REV is equal to REV star 10 plus remainder. What is REV? What is REV? 4. 4 star 10 plus 3. That's 43. समजतंय का? माझं इथे चुकलं होतं. इथे 432 पाहिजे, 243 नाही. Then in the next iteration, again what will happen? REV is equal to REV star 10 plus remainder. Now what is REV? 43. 43 star 10 plus 2. So it gives you what? 432. समझ रहे क्या? Are you getting the logic? Everyone? Right? Now here please ignore such kinds of numbers. This 0 0 will be ignored. 0 0, the prefix 0 doesn't have significance. Okay, and then there is one more limitation to this logic. If you enter 1 2 0 0, the reverse will be what? 12. 2 1, not 0 0 will not come, because they then in that case they become what? Insignificant. समझ रहे? So these two limitations are there to this logic, but I think that's fine. Okay, so do it. Now put it into program. Logic समझा क्या? क्या कर रहे हैं? We are taking mod 10. Mod 10 will give me one digit. Mod 10 means what? Divide by 10 and whatever remains give me. That's the remainder. So 120, 1 2 3 4 को अगर 10 से divide करते हैं, तो 123 is quotient, 4 is remainder. So mod will give me 4. Okay, now I am taking one variable REV which is initialized to 0 by default, which is outside loop. Okay, what I do? REV is equal to REV star 10 plus remainder. So what is first value of REV? 0. 0 into 10, 0 plus 4. So it gets value what? 4. REV gets value what? 4. Then you do number is equal to number by 10. So you cut out 4. Why? Because you have considered 4. So now 123. Good. So now you have what? 123. Next step. Again you are repeating. These three steps are repeating. So this is running in loop until number becomes 0. Remainder is equal to number mod 10. Now what is the value of number? 123. Mod 10 will give me what? 3. Mod 10 will give me what? 3. Then REV is equal to REV star 10. Previous value of REV is 4. 4 star 10, 40 plus 3, 43. And then you do number is equal to number by 10. So number becomes now 12. समझ रहे क्या? Are you getting it, everyone? And this how you repeat until number becomes 0. This steps you repeat until number becomes 0. So put it fast. Those who are done, for them write an additional function there to check whether the number is palindrome. What is the palindrome number? A reverse and the number, if both are same, it's a palindrome. Like 121, 1331, 5445. Nitin is a palindrome string. You reverse Nitin, it's a palindrome. You again get Nitin only. Okay. So do this. Those who are already done, they should write additional function which checks for palindrome. So in that function what you will do? You will call reverse number. So you will get the reverse and you will check that whether reverse and original are same. क्या? नहीं, स्ट्रिंग से मत करो. नंबर को नंबर ही रखो ना. नंबर को नंबर ही रखो. स्ट्रिंग से भी कर सकते. स्ट्रिंग में डालोगे REV बोलोगे तो वो रिवर्स देगा. हाँ, फिर तुम्हारा दिमाग कहाँ पे? That's what I am telling. I got your point. Okay. What you are telling is कि स्ट्रिंग में लो और स्लाइस करो रिवर्स ऑर्डर में, कोलन कोलन -1, सीधा 4321 दिखाएगा. वो चाहिए होता तो फिर हाँ हाँ
मिलेगा ना, परफेक्ट मिलेगा, बट अगेन you will not understand the mathematical logic. See, there are multiple ways to do this in Python. Why? Because Python में आप अगर ये string में डालोगे और कोलन कोलन -1 दोगे तो रिवर्स हो गया, राइट. एट द सेम टाइम व्हाट इज टेलिंग कि एक एक कैरेक्टर निकालो, एक एक डिजिट निकालो और उसको अपेंड करते जाओ दूसरे इसमें, so automatically you are putting it in reverse order. But there you will not understand the mathematical logic. हाँ, इथे फक्त टाइपकास्ट करायला लागेल इंटिजरला, नाहीतर तो फ्लोटिंगची एरर देईल. दिली होती का एरर? हाँ ठीक आहे, गुड, स्पीड वाढला तुझा. 1 2 3 4 दे. हां, आता काहीतरी चुकतंय आपल्याकडनं. काय चुकतंय? प्रिंट हे जे करतोय ना, हे इथे कर, नंबर ला प्रिंट कर. तो प्रिंट उचल अख्खा आणि नंबर मध्ये टाक खाली. हां राईट. थांब थांब थांब, असणार आहे, कुठे जाणार नाहीये. हां, तू तिथे एक चेंज केलं ना. हां, उचल परत. काय टॅब देतो का स्पेसेस? आरईव्हीच्या ऐवजी नंबर. So apply floor division and typecast to integer. If you are काय झालं? हां चल तिकडे, म्हणजे आपलं काहीतरी अजून लॉजिक मध्ये राहिलंय. काय राहिलंय? रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 आणि मग हे बघा ना, हे चुकलं ना. रिमाइंडर स्टार 10 प्लस नंबर पाहिजे ना. डन. काय मागचं संपलं का? येणारच ना. क्लास रिव्हर्स लिहिलायस तू, का बरं? क्लास का लिहितेस? क्लास कशाला पाहिजे आपल्याला? वी डोंट नीड क्लास. सगळं ग्लोबल चालू आहे, आपण अजून ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बघितलंच नाहीये. हां गुड. सगळं अलाइन कर, लेफ्ट अलाइन कर ना, सगळं सिलेक्ट करून डायरेक्टली शिफ्ट टॅप कर ना, म्हणजे मागे येईल. सगळं सिलेक्ट कर. हां, आता शिफ्ट बॅकस्पेस, सॉरी, त्याला परत सगळं सगळं ह्याला मेन कॉलमला अलाइन कर. हां, लिहिलं का तुम्ही लॉजिक? व्हाईल नंबर नॉट इक्वल टू 0, परफेक्ट. रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, इथे चुकलं बघ. आरईव्ही स्टार बरोबर आहे, नंबर इज इक्वल टू नंबर नाही चुकलं काही. रिटर्न काय कर, फक्त आरईव्ही, आणि ते ब्रॅकेट नको देऊ रिटर्नला, नाही तर तो टपल म्हणून रिटर्न करेल. गुड. प्रिंट रिझल्ट, परफेक्ट, बरोबर. रिव्हर्स ऑफ नम, परफेक्ट, बरोबर आहे. रन कर. हां, दे नंबर 1 2 3 4. हां, तो काय म्हणतोय? इन्फायनाइट लूप मध्ये गेलाय तो, कारण नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10 जे आहे ना इथे जा. हां, तर हे जे ना इथे इथे फक्त एक प्रिंट टाक आधी. प्रिंट नंबर कर, प्रिंट नम. हां, रन कर. कळलं का? इन्फायनाइट लूप मध्ये चाललाय तो, कारण तो फ्लोटला कन्वर्ट होत आहे. म्हणूनच मी तुम्हाला म्हटलं होतं की याला काय करा, इंटला टाइपकास्ट करा. So you might observe that you are running in infinite loop. If you are running in infinite loop, that means you have to typecast that division to integer. Number is equal to number by 10 must be typecast to integer. How to typecast it to integer? You should do like this. Int number by 10.
or do floor division and typecast to int, because we want the floor value, right? So do floor division and typecast to integer. Good. हा, आता फक्त काय केलं माहिती का तू, इथे 2 जे घेतले ना, इथे 2 न घेता पॅलिंड्रोमला एकच नंबर येणार, तो आतमधनं REV ला कॉल करणार, तो रिव्हर्स घेईल आणि मग कम्पेअर करणार. इथनं नाही बात करायची. समजा मला हा इंडिव्हिज्युअली रन करायचा आहे पॅलिंड्रोम फंक्शन, आता चालणार आहे का तुझा? नाही चालणार ना. हेच जर का तू त्याच्या आतमध्ये रिव्हर्सचं लॉजिक ठेवलं तर चालेल. हा, मग तसंच करायला पाहिजे ना. क्या हुआ? क्या हुआ? while number not equal to 0, अभी आपके कंडीशन देखो गलत हो रहे. while number not equal to 0, reverse is equal, remainder is equal to perfect, then take this inside. Why this is aligned to the same column? हाँ, and then print no नहीं प्रिंट करना, REV प्रिंट करना. इसको टाइपकास्ट करो इंट में, नंबर इज इक्वल टू इंट ऑफ, इंट बाहर 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 और पीछे जाओ और बाहर. हाँ बस बस बस, बहुत बाहर चले गए. देखो मैंने उधर लिखा है, उधर नहीं, इक्वल टू में. डन डन. काय आलं? मला मागच्या प्रोग्राममध्ये मी थोडंसं मला वाटू लागलं की मी 10 आणि 20 दिलं ना तर 10 यायला पाहिजे. हां, मला वाटू लागलं की 5 यायला पाहिजे. नाही. डन. Palindrome, okay. You done with both? Okay. You did a wrong thing. For palindrome, right? What I am observing is people are doing what? Passing two numbers, reverse anti number, and then just comparing. No. Palindrome's responsibility is to get the reverse and then compare. अगर आप उसको दोनों नंबर दोगे तो उधर पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन लिखने की जरूरत क्या है ना, बाहर ही उधर इफ में लगा दो, if number equal REV. So in palindrome I need to Yes, because now let's say if you import this as a module and you try to call just palindrome directly, will it work? Okay, that's again logical thinking. So put it that way, correct it. Bye. घूमते, just a minute. नंबर स्ट्रिंग इनपुट नाही अजून, स्ट्रिंग पॅलिंड्रोम आपण बघत नाहीये. रिझल्ट इज इक्वल टू REV व्हाईल नंबर नॉट इक्वल टू 0. अरे REV इज इक्वल टू 0 आतमध्ये केला मित्रा, तो दरवेळेला 0 होणार की नाही? इथे पण नाही, लूपच्या बाहेर. लूपच्या बाहेर म्हणजे वरती इनिशियल व्हॅल्यू की नाही? हा, आणि याला टाइपकास्ट कर इंटिजरला, नाही तर तो फ्लोट होईल. हाँ दे. अरे कुछ मशीन पे नहीं दे रहा है तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू कन्वर्ट इट टू इंट. उसके इधर भी चला, सो डोंट वरी. काय झालं, चाललं का? काय एरर रे? बघू आता कुठपर्यंत पोहोचतोय कंट्रोल. अगं 2 नंबर असे कसे दिले ना, 2 नंबर दे ना. हा थांब. इफ लावलायस तू का लूप लावायचंय? रिपीट करायची ना आपल्याला ऍक्शन. काय लिहिलंय तिथे? रिपीट करतोय की नाही मी ती ऍक्शन, का एकदाच करतोय? आणि इफ एन कधी चालत नाही. इफ एन नॉट इक्वल टू 0, इट मस्ट बी कंडिशन. एक तर पहिले इफ काढ, त्याला व्हाईल कर, आणि व्हाईल नंबर नॉट इक्वल टू 0 कर. हा आणि रिटर्न एन लूप मध्ये झालंय, चालणार आहे का ते? मग रिटर्न एन लूप मधनं काढा की हे काढून टाक, एल्सची पण गरज नाही. तो रिटर्न एन बाहेर गे लूपच्या.
आणि एन रिटर्न करणार का आर ई व्ही? रिव्हर्स व्हॅल्यू कशात आहे? जागे राहून प्रोग्रामिंग करा रे. काय रे हे जागा दे रे तर जरा बस. अच्छा इंग्लिशच्या त्या येतील, त्या म्हणतो शाळेला येते म्हणून. हा येतील त्या, बस. डन. दॅट्स रिव्हर्स. ओके नंबर स्टार 10. Okay, you took that and start and okay, you called it as an okay. Fine, this is also fine. Okay, now write a palindrome function. Okay, you are importing there? No. Instead of this, you should write palindrome function. In that palindrome function, first call reverse, take that result, and then compare the result and the n. Hello, एक second. हा बोंबलतोय ना तो, अनबाउंड लोकल व्हेरिएबल आरईएस. चल तिकडं. आरईएस वरती डिफाईन कुठं केलं तू तिथं? अरे ग्लोबल केलं. एक तर ग्लोबल केलं तर मग ग्लोबल आरईएस लिहायला लागतं. टॅब द्या आणि किंवा टॅब किंवा स्पेसेस. तू काय फॉलो करतोय? आणि आता रन कर. काय झालं? काय चुकतंय? प्रिंट करत नाही ते पॅलेंड्रोम. अरे काय स्पेस आत गेलंय, अलाइनमेंट चुकलंय. ग्लोबल केल्यावरती तुला परत ग्लोबल वापर म्हणून सांगायला लागतं. खाली फंक्शन मध्ये लिहायचं ग्लोबल आरईएस. हा डन. काय हुआ? झालं का? झालं का? चाललं का? पहिलं चाललं का? रिव्हर्स. काय झालं तुमचं? कुठे अडली गाडी? हा कारण तू आर व्ही इक्वल टू 0 केलं नाहीयेस. मला तुझ्याकडनं या एरर्स एक्सपेक्टेड नाहीयेत. बोंबलणारच ना तो. इन्फायनाइट लूप मध्ये चाललाय कारण याला इंटिजरला टाइपकास्ट कर. इंट हे फंक्शन आहे, त्याला कॉल करायचं. हे बघ इथे केलंय मी. झालं का? हा इंट सी फॉर टाइप मी इथे लिहिलं पण आहे ना. यू विल टाइपकास्ट इट लाईक दिस. नंबर इज इक्वल टू इंट number 1/10. पॅलिंड्रोमचा फंक्शन फक्त वेगळं ठेव, रिव्हर्सचं फंक्शन वेगळं ठेव. दोन्ही एकत्र लिहू नको. इम्पोर्ट केलंयस का रिव्हर्सला? मग इम्पोर्ट करून वापर. रिव्हर्सला रियूज करायचं आहे मला, म्हणून तर मी आधी रिव्हर्स सांगितलं आणि मग पॅलिंड्रोम सांगितलं. So are you understanding? When you are running your program as an individual script, right, this is needed. Why? Because at that time name is defined as main. Now those who are done with this, right, palindrome and reverse, do one thing. Start Python prompt, do import the name of the file and just try to call name of the file dot palindrome and give one number to it, and see it will internally invoke reverse, right? Reverse will return the reverse value. It will compare the reverse and the original number, and then in return you will get what? True or false, or whether what you are returning, whether it's a number or palindrome. जो आप रिटर्न कर रहे हो वो आपको दिखेगा. इम्पोर्ट कर आणि फाइल नेम डॉट palindrome ला कॉल कर. रिव्हर्स झाला का? रिव्हर्स झाला का तुम्हाला? तुमचा सगळ्यांचा रिव्हर्स झाला ना? आता पॅलिंड्रोमला अडले ना? हा मला माहिती आहे. सो दोज आर यू आर ब्लॉक्ड एट रिव्हर्स. व्हाट द एरर? कैन यू जस्ट रीड आउट? रिव्हर्स हो गया ना इसका आगे.
लास्ट डिजिट पे नहीं जा रहे हो क्या? तो नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 जो है वो आप पहले कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है उधर। ये रिटर्न आरईवी जो है वो किस में लिखा है आपने? जागे राहून प्रोग्रामिंग करा, डोंट स्लीप एंड प्रोग्राम. You will understand the errors on your own if you just try to walk through your program as a third person. Many of you are doing what? You are writing return statement inside while loop and then telling that only one thing is working. Then you are not defining variable and then telling that unbound variable error is coming. So homework, write a program. हुआ क्या आपका? पक्का? हाँ ठीक है, पैलिंड्रोम वाला नहीं हुआ वो ठीक है. Write a program to accept a number from user, and define a function sum of cubes of digits, which returns what? Sum of cubes of digits. So if the number is 1, 2, 3, what is expected answer? 3 cube plus 2 cube plus 1 cube. So what is 3 cube? 27, 2 cube 8, 1 cube 1. So the answer will be 36. समझ रहे हैं? The partial part is already there. By mod you will get each digit, right? Just cube it and add it to sum and then divide it to get the next digit. Is that clear? Clear to everyone? Is that clear? Right? Then write a program. Again homework. Write a program. Just a minute, come. To accept a number from user and display the count and the digit, which occurs maximum number of times, Now this is a bit difficult program. Okay, it's not that straightforward, but it's easy. When you think how you would have done logically, you'll realize that it's easy. If this is input, what will be output? 1, 4, because 1 is the maximum occurring one. Okay, and how many times it's occurring? 4 times. समझ रहे? Small hint देता हूँ, इसमें भी आपको digit by digit ही जाना है. Okay, assume that first digit is maximum occurring, क्योंकि आपको पता नहीं ना कितने बार आगे होने वाला है. Then what you will do? So there are solutions which, okay, just let me think. It should not happen that I might make you use list. Okay, so not indexing. So if you just think, I will count 1, but then I need to count 3, then I need to count 2, okay, and then I need to return maximum out of it. Okay, just keep this program, don't do it now. When we take list, then do it, because we will have to maintain that count. 1 कितने बार occur हुआ, 3 कितने बार occur हुआ, 2 कितने बार occur हुआ, and then we'll do what? We'll return the maximum out of it. Okay, so just make sure that it's mentioned in your list. We'll do it later. Okay, then let's do some simple one as homework. Write a program to accept a number
to accept a number from user and check if it is Armstrong number. Check if it is Armstrong number. What is the Armstrong number? Sum of cubes of digits is equal to original number. Sum of cubes of digits is equal to original number. Now you are already going to write sum of cubes of digits, right? So make reuse of it. Okay, example of Armstrong number is 153. 1 cube is 1, 5 cube is 125, 3 cube is 27, 27 plus 125 is 152, plus 1 is 153. Is that clear? Clear to everyone? So 153 is a Armstrong number. Is that clear? Clear to everyone? Okay. Then let's try to do some different program now. I hope this is clear, right? The main is clear, this main is clear, and writing simple functions is clear. Okay, so write a program. Now we will do that one over here, and then we see how we can extend them. Write a program to print following pattern. Again, I know that those who are used to Python, they will find smart way to do it. Okay, but we don't have to do it in smart way. We have to do this in the C way. So had it been a C program, you would have written how many loops? 2 loops. One loop to go on rows and second loop to print individual stars. Okay, correct. So call this as pattern 1. Call this as pattern 1 because there are multiple programs. So we'll call this as pattern 1. Input is going to be what? Number of rows. Input is going to be what? Number of rows. So if number of rows is 4, this will be the output. If number of rows is 5, one more line will come in. Okay. Two things that you are going to face is print function you will use for printing the star. Print function by default gives you new line, or it takes you on new line character. Okay, so on 2.x you will do print star, and then at the end you will give comma. So you will give print star and let's say \t to give spaces and then comma. Comma will make sure that it doesn't go on new line. Okay, and on 3.x you will give print star \t and then there is additional argument end is equal to empty. By default end is set to \n. By default end is set to \n. So you will give what? End is equal to empty. That's the additional hint. So do that. And palindrome, you try it as homework. Hint I have already given. Reverse is already there. What you have to do? Def palindrome. Int number will come in. Okay, then result or reverse is equal to rev is equal to reverse function को कॉल करना है, नंबर पास करना है. वहां से आपको रिटर्न में रिवर्स आएगा. आप चेक करोगे इफ rev इक्वल इक्वल नंबर रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. ये इफ एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं. रिटर्न rev इक्वल इक्वल नंबर. It will automatically return what? True or false. So palindrome का कोड एक्चुअली 2 लाइन का है. पहले लाइन पे कॉल करना है रिवर्स को, उसमें से जो मिल रहा है रिजल्ट वो, और जो आया हुआ आर्ग्यूमेंट नंबर है उसका कंपैरिजन. अगर दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स. Do this one.
कैसे प्रिंट किया तूने? एक कॉलम में होना चाहिए था ना, लिखा कैसे देख। बाद में समझेगा नहीं कि डायमंड निकालना है आधा या ऐसा प्रिंट करना है। कुठलं करतोय? एक्सक्यूज मी. बोला. कॅरेक्टर आणि व्हायला पाहिजे. So what you're thinking? We need one loop which will go through what? Which will go or which will run until we run the number of rows. Okay. So that loop will be for I in range 1 comma n plus 1. We're assuming n is what? Number of rows. N is what? Number of rows. Okay. So I am starting from 1. If n is 5, so what will happen? 1 to 5 will be the list that will be generated, and I will be bound to value 1, 2, 3, 4, 5. समझ रहे हैं? Are you getting it, everyone? Right? Then what is the next step? Now just try to see, when I is 1, number of stars printed are 1. When I is 2, number of stars printed are 2. When I is 3, number of stars that are printed is 3. When I is 4, number of stars printed is 4. Can you think of some logic which can help you to print those number of stars? For j in range 1 comma I plus 1, because I will be excluded, right? So what will happen now? When I is 1, range will be 1 comma 1. So it will execute one time. It will execute one time, right? Then I will be 2. Right? So first time I is 1, so 1 plus 1, 2, so you will have what? 1. Then I is 2, 2 plus 1, 3. So you will have what? J going from 1 to 2. When I becomes 3, 3 plus 1 is 4. So J will go from 1 to 3. समझ रहे क्या? And then what you have to do? Print star backslash t comma.
print star backslash t comma or this line based on your version. So this will give what? This will give what? Number of stars, right? Who is giving this? Inner loop. Now when inner loop ends, you want to go on new line. You want to go on new line, right? That's why you need to explicitly write empty print statement on 2.x, and on 3.x print with backslash n. On 3.x you will write what? Print with backslash n, because you cannot write empty print. So either write it like this, on 3.7 you will write like this, on 2.x you will write like this. So it will take you to next line, and then again I will take the next value, then j will take those values till I plus 1, right? Again it will print the stars and you will see the stars. How many of you had done this assignment in your college on your own? Very few, right? It will return nothing. So you should not return anything. You should just write def pattern 1, in return no statement. If you want to return, return 0, telling that it's successfully executed, or return true. Yes. Yes. That's right. To stop it, right, you have to give end is equal to empty. Okay. Try to do help on print. Go to your Python prompt. So those who are on 3.x, right, go to your Python prompt and do help on print. Do help on print. 2.x वरती end equal to चालत नाही. There is no keyword argument. End. On 2.x you have to give comma at the end. कुठे? हे तू कुठे कशाने रन करतोय? 3.x. एक मिनिट थांब. आणि इथे काय घ्यायला लागेल? अरे तू इथे सिंगल कोट्स दिलेत का डबल कोट्स दिलेत? डबल कोट्स दिलेले, मग EOL बोंबळणार नाही का तो? ठीक आहे. मध्ये स्पेसेस मध्ये टॅब असा सगळा प्रॉब्लेम आहे. खिचडी केली बघ इथं पण, इथं स्पेस आहे, इथं टॅब आहेत, आणि मग नाही आता इथे काय रिटर्न करायला पाहिजे त्याने? हे बरोबर आहे का? हे चुकलेलं आहे? इथं काहीच रिटर्न करायची गरज नाही. इथं नन प्रिंट होईल. सी, it is not mandatory that every function returns something. If it is doing its job, it might not return anything, because that function call itself did the job. So it's not mandatory that you will get something in return. And if at all you try to print, you will get none. काय झालं? हा, कारण तो नवीन लाईन वर जातोय, उभे प्रिंट होत आहेत म्हणजे. बघू जरा, इथे न्यू लाईन पाहिजे रे. इथे कशाला स्टार दिला? बघतच नाही नीट. आणि इथे सांगितलं ना मी इथे काय द्यायचंय. स्लॅश टी इज अ टॅब. तू जे टॅब मारतो ना, इट विल बी आयदर 4 स्पेसेस और 8 स्पेसेस. हा, प्रिंट मध्ये म्हणजे स्लॅश टी मध्ये थोडं अलाइनमेंट प्रॉपर येईल, दिसताना तुला पॅटर्न दिसेल बरोबर. काय झालं द्या? हा, नंबर ऑफ रोज द्या 4. सगळं एकाच लाईनी झालं ना, कारण तुम्ही एंड इक्वल टू बॅकस्लॅश एन दिलंय. म्हणजे तुम्ही त्याला सांगताय की स्टार प्रिंट केलं की नवीन लाईन वर जा, काढते बॅकस्लॅश एन, एम्प्टी कर त्याला. हा, आणि आता रन कर. तुम्ही लक्ष देत नाही का रे? मला कधी कधी असं वाटतं, ओ इक्वल टू कुठे?
इफ नेम इक्वल ना, काय खाऊन टाकले इक्वल टू, इंडेंटेशन गेलं, गडबड करू नको, सावकाश कर. नेम का एक आ गया अब, झालं. कारण आता सगळं एकाच लाईनने देतंय का माहिती का, याने प्रिंट केलं, पहिल्यांदा एक प्रिंट केलं, दुसऱ्यांदा 2 केलं, तिसऱ्यांदा 3 केलं, चौथ्यांदा 4 केलं. तुम्ही पहिलं प्रिंट झालं की नवीन लाईनवर गेला नाही ना. हा फॉर लूप जो आहे तो त्या लाईनवरचे 4 प्रिंट करतोय, बरोबर. त्याच्यानंतर तुला नवीन लाईनला जायचंय, म्हणजे ह्या फॉर लूपच्या बाहेर आली जेच्या की नवीन लाईनचा प्रिंट प्रिंट बॅकस्लॅश एन. पण कुठे, हा परफेक्ट दे, नाही होते का हो, काय झालं, 1 मिनिट आलो, का नाही होते. ते इंटला टाईप कास्ट कर ना, नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 ला, खाली खाली इथे इंटला टाईप कास्ट कर. लक्ष देत नाही रे. ती INT ली, INT आणि फंक्शन ब्रॅकेट दे, हा, आणि शेवटी क्लोज कर, आधीच क्लोज केला. हा गुड, हा कर रन. हा काय म्हणतोय, ग्लोबल नेम NO इज नॉट डिफाईन्ड. चल तिकडे, तू ऍक्सेप्ट कुठे केला व्हेरिएबल कुठे ऍक्सेप्ट केला युजर कडनं, नंबर इज इक्वल टू इनपुट, गेली का ती लाईन. एंटर द नंबर हे प्रिंट मध्ये टाकलंय, इनपुट मध्ये नाही टाकलंय. काय करशील इथे, नंबर इज इक्वल टू इनपुट, हे प्रिंट काढून टाक. त्याच्याऐवजी नंबर इज इक्वल टू इनपुट. हा झालं ना, गुड. एक्सपेक्टेड आणि इंडेंटेड ब्लॉक इथे का बरं. अरे कारण त्याच्या वरचं काहीतरी हुकलंय, चल तिकडं. हे काय डेफ पॅलिंड्रोम मध्ये काहीच नाही लिहिलं ना, 5 लिहा, मग 5 तरी, का स्पेस किंवा टॅब तुम्ही काय देता ते त्याप्रमाणे द्या. येस कमिंग. हाँ 2.7 में नहीं डाले तो भी चलता है, 3.x में डालना पड़ता है. ब्रैकेट डालेगा तो वो ब्रैकेट भी प्रिंट करता है, चलता है. वो होशियार है उतना, वो प्रिंट फंक्शन के लिए उसने उतना होशियारी मारा हुआ है कि ब्रैकेट नहीं दिया तो भी फंक्शन है उसको समझता है. कॉमा इज लाइक डोंट गिव न्यू लाइन बट स्टॉप देयर ऑन 2.7. हाँ अरे पार्टी, कारण व्हाइल नंबर ग्रेटर इक्वल 0 केलंय तू, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 कर. झालं का, झालं ना, झालं तुमचं, आलं का हो, गुड. comma, you need to give comma, yes, and remove those brackets, otherwise bracket के साथ आएगा. hello, you done. Backslash t end is equal to, oh you have given that end on the c, okay. This is the program, okay. So the below lines were just an example that if you write it in 3.x, what you will write, okay. If you are writing these two statements in 3.x, this corresponding in 3.x will be print star backslash t end equal to empty single quotes or empty double quotes, and this print on 3.x will be print backslash n. So you have clubbed all them. So comment out that and then it should work. Okay.
No, see, you have given star in the outside loop also. Just check there. Star backslash t is there in outside loop also. Statement twice, and this statement should be inside this form. This is commented. Okay. Commented. You give Here your, you have to end. End means here. Don't give comma. don't give here comma on 3.x. There you have to give end equal to empty. कळलं? चाललं का रे? गुड. 5 दे 5. शाबाश. Done, everyone done? 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 Roshan? Poonam done? Or any error? क्या हुआ? एन डिफाइंड नाही केला असतो म्हणतो एन नाहीये आता एन इज इक्वल टू 1 घेतला त्याला 3 दिला. मित्रा हे बघ, तुझा रो व्हेरिएबल आहे. हो व्हेरिएबलच्या नावात गोंधळ घालू नको. तू रो वापरतो तर इथे रो वापर ना. ओके See, if you are copying something from board, right, make sure you copy everything. Like partially आप खुद का वेरिएबल बनाओगे और फिर कॉपी करते समय बोर्ड से कॉपी करोगे, फिर आपके वेरिएबल को अनडिफाइंड एरर आएगा. That will not be good. Okay, so make sure that you try to. It's okay. These errors are fine. Okay, but make sure that sooner or later you don't make same mistakes again. So we'll see that. क्या हुआ? हुआ क्या रन? एंड इक्वल टू आपने डबल कोट दिया मेरे भाई. 2 डबल कोट देने या 2 सिंगल कोट देने? सब जन वही मिस्टेक करते हैं. 4. ये क्या बोल रहा है? नेम एन इज नॉट डिफाइंड. चलो वही किया है आपने भी. ऑल टैप एनओ है और इधर एन है. पास कर रहे एन, ले रहे एनओ में. क्या हुआ? पैटर्न एन हो रहा है क्या प्रिंट? क्या हो क्या रहा है? अरे भाई ये जो प्रिंट है तेरा, देख कितने गड़बड़ कर रहा है. देख, ये प्रिंट की जरूरत ही नहीं है. बस कर रन. चल अभी उधर क्या है? तू 2.7 है 3.x है? हाँ, 2.7 इसलिए ही ब्रैकेट आए. ब्रैकेट नहीं देने हैं. अभी कर रहा. चल उधर, क्योंकि लॉजिक में प्रॉब्लम है. आई इन रेंज 1 कॉमा n+1 और जे इन रेंज 1 कॉमा नहीं, ये बराबर दिया तूने. प्रिंट नहीं किया ना लास्ट में. नेक्स्ट लाइन नहीं नहीं नहीं, ये तो बराबर है. क्या किया इसने? एन आया और आई इन रेंज. यहाँ पे रेंज नहीं दिया ना, उधर प्रॉब्लम है. खा गए रेंज, भूख लगी थी. करो बंद और रन. डन. आ गया क्या? ओके, सो होमवर्क. Homework is pattern 2. It's a mirror image of it. Now instead of 1 star, first you will print n star, then n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. So it will go on. Or it's like n minus I. That's the hint. Okay? Clear Aga? Clear to everyone? This one. Then another homework. Now I am going to make sure that every day you will do one program. So total 5 homework should be there. Okay, one more thing that I wanted to just confirm.
How many of you are going to go home during Ganpati? No. So during Ganpati means which week? You are going immediately on the day when the Ganpati is. How many of you are going on September's week? See, after means, I think Ganpati is going to 25th, right? 25th. So 25th is Friday. So 26, 27, how many of you are not there? Just raise two thumb raise, two हाथ में over करो. How many of you are not there? Just raise your hand. That Saturday, Sunday, how many of you are not there? One. नहीं मैं ticket वगैरह book झालेले आहेत अशांनीच हात वर करा. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so there are 3 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 people. आप हाथ नीचे रखो धर्मा. हाँ, 9 people. And how many of you are going in the next week? हाँ, काय? So if we see, right, the Ganesh, when they are sitting, right, that time we have less attendance. So 9 people are absent then, and in the later week there are only 4 people. So नहीं दोनों वीक तो मतलब तुम फिर आओगे ही नहीं. उसके बाद तुम भूल जाओगे कि मैं पाइथन के क्लास को एनरोल किया हूँ. हाँ, that is also fine. So we can do that also. We can take Saturday off of the 26th and Sunday off of last. Either that way, or probably then 1 week we take off, which is later one, because later one many are not there. So at the end we have to find out, or we have to try to manage most of you, right? So better is you people don't skip the last week, you prepone your leave, because 9 people are there who are going to be not there in the September's week. अरे ऑगस्ट तर 25 बरोबर 26, 27 कोण नाहीये 26, 27 ला कोण नाही. मी चुकलो का? ओके, 26, 27 वाले हात वर करा. 26, 27. ओके, 1, 2, 3. Dharma, are you sure? You are partially doing half, hands up and down. Okay, 1, 2, 3, 3. Hey, तू दो हाथ मत कर ऊपर. Okay, so okay, fine. So that means we have to take previous week off and not the next one. Is that fine? And how many of you are traveling on Sunday? So is it that you are going before only? Before. तुम जा ही नहीं रहे हो और फिर भी बोल रहे before. Oh, ऐसे कुछ नहीं. So okay, then we will take off in that week. So we will take off in the week of 26, 27. Okay, but after that there will be no off. हाँ, नहीं तो फिर बोलोगे सर और एक छुट्टी. No, okay, but then I will make sure that you will be doing every day one program by sitting in front of Ganpati. Okay, so hopefully some knowledge will come from him, some vibes will come from him which will help you to do programming. Okay, fine. So we'll be taking off, so you try to adjust in that week. Okay, you also try to adjust in that week. Those who are going in the last week, right, instead of that, try to adjust. Those who haven't planned anything, if you want to visit somewhere, try to visit in that week. Okay, fine. So next week lecture is there. Okay, next week there is a lecture. हाँ, दही अंडी वगैरे काही नाही. दही अंडी आपली संध्याकाळी असते आणि नाताळ जायचे तर खाली इथे नंतर गणपतीत लागणार आहे. दररोज लेक्चर झाले की जाऊन नाता. ओके, anyways, okay, so this is another homework. Okay, next. So this one is clear, right? You will be able to do it. Here only you will have to change the logic of loop. Now in Python, right, this is actually can be done easily, more easily. Okay, you can actually just, instead of this, you can write print star into I or star \ti. So instead of this loop, right, it can be actually replaced with
print star backslash t into I. But we will not be doing our assignments with that. I'm just telling you that it can be done like this also. So this whole loop and this print statement get skipped. This all three statements get skipped. Okay. So that's just for your information. Is that fine? Okay. So next. So let's do that one and then we'll give you one more homework. Now we want something like this. Now when spaces were right justified, it was easy. But now spaces are left justified. So we have to think on it. So think on this. What do you think we need to do? In the next week we will start with list. So we will start with containers. Okay. Containers, and we will try to do some bitwise programs also. What we should do for this? Now here you have to visualize this as square. Instead of pattern, you have to visualize this as a square, and then you will realize that there are spaces which you need to explicitly give. Okay. So on every line there are 4 things. 3 spaces, 1 star, 2 spaces, 2 star, 1 space, 3 star, 0 space, 4 star. Right? So one loop will be there which will be for going up to number of rows. One loop will be there which will go in range 1 comma n plus 1. Then you need one loop which gives what? Spaces. Which gives what? Spaces. Okay. And then you need another loop at the same level which gives what? Star. Now when I is 1, so let's take this as I, or this is space, this is star, and this is I. Okay. So when I is 1, 2, 3, 4. So when I is 1, star is 1. What about space? Can we put some logic? Can you just think that whether it is n minus I? If I is 1, n is what? 4. 4 minus 1? 3. When I is 2, 4 minus 2? 2. When I is 3, 4 minus 3? 1. So can you see that number of spaces that we are giving is what? N minus I. समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? Total is what? N. See, n minus I plus I. So total is what? N. N minus I is what? Spaces, and I is what? Stars. So it's a combination of spaces plus stars. Right? So that's why after this we will need one loop which will give what? Spaces for j in range 1 comma n minus I plus 1. This will just give what? Space. So print backslash t comma. Periodic people will give here bracket and comma, end is equal to either 2 double quotes or 2 single quotes. Many of you made that mistake. Just give single double quotes. That will not work. Right? Are you getting this? This loop will give what? N minus I spaces. Okay? And it should not take you to new line because stars are not yet printed. Right? And then next comes what? Stars. So for, you can use another variable or you can reuse j. Anything is fine. If you find another variable is easy, use that. For k in range, we can give I, right?
we can directly give I. Why? Because I is 1, so range will start from 0, 0 comma, so it's 1, right? So 1 0 will be there, right? K will take value 0. समझ रहे? या फिर आपको रिपीट करना है पुराना, तो we can repeat. That is also fine. 1 comma I plus 1. What do you have to do? Print star backslash t and then give comma, and then on the same line of this for, at the end give what? New line. Just an empty print statement or a print statement with double quotes in bracket with backslash m. So if you try to visualize, this again becomes an easier one. You'll find that first we gave spaces, then we printed the stars, and then we went to next line. On the next line again we gave spaces, then we printed the star, and then we went to next line. Again we gave spaces first, then we printed the star, then we went to new line. Then again we gave spaces. Now when we give this one, right, I will be what? 4. 4 minus 4 will be what? 0. 0 plus 1 will be 1. Range 1 comma 1 will not generate anything. Lower bound, upper bound are same, so will not give any space, but will go down, right? Will go down and it will print what? Stars. How many stars? N stars. Are you getting this? And then you will again go to new line. समझ रहे क्या? यहाँ पे आपको explicit space handling करना जरूरी है. Okay? Are you getting it? हाँ. This, try to divide this square in two parts. One is space and another is star. Total is what? N. What is N? 4. So when you have 4 as N, on every line there are 4 things. It's just that spaces are decreasing, stars are increasing. So on first line 3 space 1 star, on second line 2 space 2 star, on third line 1 space 3 star, on fourth line 0 space 4 star. That's why we put the formula. For I it is N minus I, for star it is I. First line, how many space? 3. How many star? 1. So this we will use for what? Spaces. And this we will use for what? Star. So what we did here, so this is nothing but I. J loop is used for giving spaces. For j in range 1 comma n minus I plus 1. N is 4, I is 1. N minus 1 is 4 minus 1 is 3. 3 plus 1, 4. So 1 to 4 means 1, 2, 3. So how many spaces? 3 spaces it gave. It has not taken you to new line. Now this loop executes. It gives star. How many stars? I star. What is I? 1. So it gave you 1 star. Then it didn't took you to new line. You reached here. This took you to new line. Then you again came here. I became 2. Right? You gave now 2 spaces, because 2 minus 1 or n minus 2. 4 minus 2 is 2. 2 plus 1 is 3. And then kth loop gave 2 star. Then you went to new line. समझ रहे? Are you getting it? Are you understanding? Right? Now try to do it on your own, so you will understand it more better. And that's why homework is pattern number 4. So how many homeworks total? कितनी कैसे क्या 6? बता मुझे क्या क्या है होमवर्क को बता. अरे ये तो मैंने करके दिया ना. मैंने करके दिया प्रोग्राम, होमवर्क नहीं है. किती आहे होमवर्क? काय काय जरा वाचा पटकन. क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डिजिट, देन आर्मस्ट्रॉंग नंबर. ओके, देन काउंट. हाँ, मॅक्सिमम डिजिट तोच सोडायचा. आत्ता करायचा नाही, तुम्हाला करता येणार नाहीये. ओके, देन हां 2 मिरर म्हणजे 4 झाले, बरोबर ना. हां, मग आता पॅटर्नचे अजून टाकू ना.
This is one more for pattern. Okay. Now here number of stars are I into 2 plus 1. समझ रहे क्या? Number of stars are I into 2 plus 1. Start I from 0. Start I from 0 instead of 1. That's the hint. Okay. This is fifth one, and one more mirror image of it. Mirror image of this one. Okay. So what it will be? आणि ज्यांचं दोन्ही होईल की नाही, they should combine and create a diamond. Just while printing diamond, you have to take care of one additional line. Is that clear? So please do these programs. They are helpful. They trigger your thinking. They are good for logic development. So you must do it. Okay. There is no excuse to it कि ये क्या star print करवा रहे. Okay. Later I want to change it to we have to write it as a function. Don't write it in main. Write it as a function. Okay. Why I am telling? Let's say instead of star tomorrow A comes. Your function should work. It will just print what A in this format. And if 1 comes, it will just print 1 1 1 in that format. Is that clear? Clear to everyone? If any one of you is done with all the assignments, right? You can ping me. I will send you more. Okay. So let me take the attendance. Vishwa is there. Roshan is there. Poonam is there.